ॐ शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्जसम्भावितललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं। வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹர ஹரோஹரா. லோகவீரியம் மகாபூஜ்யம் சர்வரக்ஷாகரம் விபும் पार्वती हृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहं। स्वामिये शरणमय्यप्पा। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीपार्वती परमेश्वराभ्यां नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदभेद्यं परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। कृष्णो रक्षतु मां चराचर गुरुः कृष्णं नमस्ये सदा। कृष्णेनैव सुरक्षितोऽहमसकृत् कृष्णाय दत्तं मनः। कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरणभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी ध्रुममभिलषति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयम्। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं श्रीभट्टपादम् अनिशं हृदि भावयामि। वंशी विभूषितकरात् नवनीरधाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। കൈരണ്ടും കൂപ്പി ഞാൻ വീണ്ടും നീരക്കുന്നു നീരജലോചന നിന്നോടായി. ഏതീനു മഞ്ഞനെ കുമ്പീരേണ്ടാത്തോരു രീതിയിൽ നീ എന്നെ പാലിക്കെന്നായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ
Krishna Hare Jaya Krishna Hare. Everyone, welcome to the class. Sinika, I know I think it's going to be a little light. Uma, are you able to participate, or you're traveling? No, I can participate. Okay. Lakshmi, neenga phone la irke illaya? Yes, Rajesh, I'm on the phone. Yeah. Okay. All right. So I think, Upama, I think a few people are not able to join today. But anyway, we'll start. I'm just checking 1 second. Lakshmi, ungala இன்னைக்கு சொல்ல சான் பண்ண முடியுமா இல்ல கஷ்டமா? The 85 வேணா chant பண்ணிடுறேன் because when I get a call I need to leave. Sure. right Okay. away. So why don't Rajesh, you? Yeah, maybe I can chant because I have to do 85 for the. Yeah. No, I was going to keep you as a student, Ammuchechi. So. Oh, okay. So Lakshmi, why don't you chant 85, right? And Okay. Ammuchechi and Priya can be students, and maybe Uma can chant 87 if nobody comes, right? Okay. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Onu start பண்ணி கொடுங்க ராஜேஷ். Tato Magada Bhubrata. Tato Magada Bhubrata Chiranirodha Sankleshitam Shata Shatakayuta Yuta Dvitayamisha Bhumi Bhritam Anada Sharanayate Kamapi Purusham Prahinot Ayachata Samagata Kshapanameva Kim Bhuyasa Iya Surabhimagadham Tadanu Narado Diritat Yudhishthiramakhodhyamadu Ubhayakarya Paryakulaha Viruddha Jainodvarad Ubhaya Siddhirityuddhave Shasham Sushi Nijai Samam Puramiyetha Yaudhishthiri Ashesha Daitayute Tvai Samagate Dharmajo Vijitya Sahajairmahim Bhavatapanga Samvardhitaihi Shriyam Nirupamam Vahan Ahaha Bhakta Dasayitam Bhavantamayimagate Prahitavan Sabhimarjunam Girivrajapuram Gatas Tadanudeva Yuyam Trayo Yaya cha Samarotsavam Dvijamishena Tammagadham Apurna Sukritam Twamamam Pavanajena Sangramayan Niriksha Sahajishnuna Twamapi Raja Yudhva Sthitaha Ashanta Samarodhatam Vitapatana Samjnaya Nipatya Jarasasutam Pavanajena Nishpatitam Vimuchya Nrupatin Muda Samanugrihya Bhaktim Param Videshita Gatas Sprihanapi cha Dharma Guptyai Bhuvaha Prachakrishi Yudhishtire Tadanuraja Suyadhvaram Prasanna Bhritaki Bhavat Sakala Raja Kavyakulam Tvamapyayi Jagatpate Dvijapadavane Jadikam Dvija Padavane Jadikam. Tvamapyayi Jagatpate Dvijapadavane Jadikam Chakartha Kimukathyate Nrupavarasya Bhagyonnatihi Tatas Savana Karmani Pravaramagrya Puja Vidhim Vicharya Sahadeva Vaganugatas Dharmatmajaha Vyadhatta Bhavate Muda Sadasi Vishwabhutatmani Tada Sasuramanusham Bhuvanameva Triptim Dadau Tatas Sapati Chetipo Muninrupeshu Tishtat Swaho Sabha Jayatiko Jada Pashupadurdurutam Vatum Iti Tvaisa
दुर्वचो विततिम् उध्वमन्नासनात् उदायुध समपतन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षगान् अभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जहृषे शिरो धनुजधारिणा स्वारिणां जनुस्त्रितयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया सपरनेकताम् अधृतयोगिनां दुर्लभाम् ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् खलः स तु सुयोधनो दुत मनाः सपत्नश्रिया मयार्पितसभामुखी स्थलजलभ्रमादभ्रमीत् तदा हसितमुत्थितं द्रुपदनन्दना भीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि तावदुज्जृम्भयन् धराभरनिराकृतौ सपदि नाम बीजं वपन् जनार्दनमरुत्पुरी निलय पाहि मामामयात्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। Okay, Uma. Dashakam 87 Kuchelopakhyanam. कुचेलनामा भवतः सतीर्यतां गतः स सान्दीपनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नो चित्तजयं समेयुषी कदाचिदूचे बत वृत्तिलब्धये रमापतिः किं न सखा शेव्यते इति ऋतोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाध्ययौ वहन् पटान्ते पृथुकानुपायनम् गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैब्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवाति संभावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तु वर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमाद्रमाखिलोपेत्यकरं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखं बतापरेद्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीला स्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन् मणिदीप्रमालयं किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः सददर्श वल्लभां सखी परीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोमृतं ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। Good. Okay, so we'll do 88 and 91 today. So 88, I'm not going to explain the meaning in the class. I'll send it offline because that will take a long time.
But 91, I actually want to go through each of the stanza with the meaning because I want everyone to understand the context there. So anyway, we'll start. So Amuchichi, you and Priya, you can be students. Stanza 1. So this is about Santana Gopala Kyanam. So this is where Krishna is recovering multiple instances where he's bringing children back. So that is the context of this. And this is also the last chapter of Krishna Avatar. So Bhattacharya started initially, if you remember, with some chapters where he was talking philosophical stuff. Then after 88, from 89 to the end to 99, it's all about not about stories and everything, not about the avataram, but about other features. And 88 is also the last where he's going to wrap up Krishna avataram in this chapter. Praghevacharya putra hriti nishamanaya sviya shatsunu viksham khankshantya maturuktya sutala bhuvibalim prapyate narchitastvam धातुशापाधिरन्यान् वितकशिपु भवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयताः पूर्वपुत्रान् मरीचेः. So Prage Vacharya Putrahriti Nishamanaya, comma, Sviya Shat Sunu Viksham, comma, Khankshantya Maturuktya, comma, Suthala Bhuvi Balim Prapya Tenarchitas Tvam. Tenarchita or tenarpita? Tenarchita. Does it say arpita? That my book has tenarpitam stvam. Even mine has tenarpidam stvam. Yeah, I think Archita is referring to honoring. Arpita is like offering. So I guess both should be okay. Let me see what my other book has. Then we can. Yeah, both my book have Tenarchitastvam. So can you change it to Tenarchitastvam, which is also referring to the same thing, honoring. So it shouldn't change the meaning too much. Praghevacharya putra hriti nishamanaya sviya shatsunu viksham kankshantya maturuktya sutala bhuvibalim prapyate narchitastvam. Muchichi, you want to go? Okay. Sri Krishnaya Parabramani. Pragyevacharya putra hriti nishamanaya sviya shatsunu viksham Kamchandya maturuktya suthala bhuvi balim prapyate narchitam stvam. Tenarchitastvam. Tenarchitastvam. It's tenarchitaha tvam. So when you join it, it becomes tenarchitastvam. Tastvam, okay. Pragyevacharya putra hriti nishamanaya sviya shatsunu viksham Kamchandya maturuktya sudala bhuvi balim prapyate narchitam stvam. It's not im. Tenarchi tastvam. Tastvam, yeah, not tastvam. Pragevacharya putra hridnishamanaya sviya shatsunu viksham kamkshandya maturuktya sudala bhuvibalim prapyate narchitastvam. Pragevacharya putra hridnishamanaya sviya shatsunu viksham kamkshandya maturuktya sudala bhuvibalim prapyate narchitastvam. You have dhatuhu, so you can put a ish there to join to the next word. So dhatush shapad dhiranyanvita. So that it's actually shapad plus hiranya kashipu. So hiranyanvita kashipu, but when you join it together, it becomes shapad dhiranyanvita. Okay, but I'm just giving you the context. So it's shapad dhiranyanvita kashipu bhavan, comma Shaurijan Kamsa Bhagnan. So if you have Kamsa Bhagna on the next line, you have Nanaitan. Remove the Na from the fourth line, put it at the end of the third line. So Kamsa Bhagnan in, comma. So the fourth line now starts with A.
आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदम् अनयथाः कॉमा पूर्वपुत्रान् मरीचेः धातुशापाद्धिरन्यान्वितकशिपु भवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयथाः पूर्वपुत्रान् मरीचेः धातुशापाधिरण्यान्वितकशिपु भवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयथाः पूर्वपुत्रान् मरीचेः धातुशापाद्धिरण्यान्वितकशिपु भवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयथाः पूर्वपुत्रान् मरीचेः धातुशापाधिरण्यान्वितकशिपु भवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयथाः पूर्वपुत्रान् मरीचेः धातुशापाधिरण्यान्वितकशिपु भवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयथाः पूर्वपुत्रान् मरीचेः. So in this, the second and the third stanzas are different tunes, and then from fourth to the end it is the same tune, the long 4 lines. So this will be a slightly different tune. Shrutadeva yite shrutam dvijendram bahulashvam nrupatim cha bhakti purnam yugapatvam anugrahitu kamo mithilam prapita tapasai sametah. Shrutadeva iti shrutam dvijendram, comma, bahulashvam nripathim cha bhakti purnam yugapat tvam anugrahitu kamo, yugapat tvam anugrahitu kamo, comma, mithilam prapita tapasaihi, so you can put a is to join, tapasais sametaha. Shrutadeva yite shrutam dvijendram bahulashvam nripathim cha bhakti purnam yugapatvam anugrahitu kamo mithilam prapita tapasai sametah. श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्राभिदतापसैः समेतः. श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्राभिदतापसैः समेतः. श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुगृहीतु कामो मिथिलां प्रापिततापसैः समेतः. श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुगृहीतु कामो मिथिलां प्रापिततापसैः समेतः. Stanza 3. So this is also a different tune. This is we have seen in the previous chapters though. Gachan dvimurtirubayor yugapanniketam ekena bhuri vibhavair vihitopacharah anyena thaddina brutaischa phalau danadhyaihi tulyam prasedhita dadhata shamukthimabhyam. So, Gachan dvimurtir ubhayor yugapan niketam. So add a im there at the end of that line. Yugapan niketam, comma. Next line, the mekena becomes ekena. So ekena bhuri vibhavair vihitopacharaha. Anyena thaddhina. There's two thas there. So thaddhina britaischa phalauda nadhyaihi. So put a visarga at the end of the third line. Phalauda nadhyaihi, comma.
Next fourth line, remove the is out. So tulyam prasedhita dadhata cha muktim abhyam. Gachan dvimurtirubayor yugapanniketam ekena bhuri vibhavair vihitopacharah anyena tadhina britaischa phalaudanadhyaihi tulyam prasedhita dadhata cha muktimabhyam. Gachan dvimurtirubayorयुगपन्निकेतम् एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः अन्येन तद्दिनभृदैश्च बलौ ददानैः तुल्यं प्रसेदित ददाथ च मुक्तिमाभ्याम्. So third line, Amuchechi, phalaudanadhyaihi. Laudan. Oh. நான் என்ன சொன்னேன்? You said something else. Oh, okay. Yeah. गच्छन् द्विमूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतम् एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः अन्येन तद्दिनभृदैश्च बलौदनाद्यैः तुल्यं प्रसेदित ददाथ च मुक्तिमाभ्याम्. गच्छन् द्विमूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतम् एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः अन्येन तद्दिनभृदैश्च फलौदनाद्यैः तुल्यं प्रसेदित दधात च मुक्तिमाभ्याम्. गच्छन् द्विमूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतम् एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः अन्येन तद्दिनभृदैश्च फलौदनाद्यैः तुल्यं प्रसेदित दधात च मुक्तिमाभ्याम्. Stanza 4. Bhuyo tadvaravtyam dvijatanaямritim tatpralapanapetvam ko va daivam nirundhyaditi kila kathayen vishwabodhapyasodha jishnor garbam vihetum tvai manujadiya kuntitam chasya buddhim tatva rudham vidhatum paramatamapada prekshane neti manye. भूयोथ द्वारवत्याम कॉमा द्विज तनय मृतिम तत् प्रलापान अपित्वम कॉमा को वा दैवम निरुन्ध्यादिति किल कथयन्. So after कथयन् put a comma. विश्व वोढाप्य सोडाः. भूयोथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपेत्वं को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः. भूयोथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपित्वं को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः. भूयोथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपित्वं को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः. भूयोथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपित्वं को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः. भूयोथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपित्वं को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः. जिष्णोर गर्वं विनेतुम कॉमा त्वयि मनुज धिया कुंठितां चास्य बुद्धिम कॉमा तत्वा double two half tas there तत्वा रूढ़ां विधातुम कॉमा paramatama पाद प्रेक्षणे नेति मन्ये. जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वा रूढां विधातुं
परमतमपदप्रेक्षणे नेति मन्ये जिष्णो गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्डितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विदातुं परमदमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये जिष्णो गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्डितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विदातुं परमदमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये. Stanza 5. नष्टा अष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारकामापपार्थः मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्य प्ररोधं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपहृतसुतः सन्निवेक्षे कृशानुम् नष्टा अष्टास्य पुत्राः then a comma punarapi tava tupekshaya, it is tu plus upekshaya, so it's together tupekshaya kashtavadaha comma spashto jato jananam, so that ma is there, make it im first, jananam comma and then add a, so atha thadavasare द्वारकाम आप पार्थः द्वारकाम आप पार्थः नष्टा अष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारकाम आप पार्थः नष्टा अष्टस्य पुत्राः पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारकामापपार्थः नष्टा अष्टस्य पुत्राः पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारकामापपार्थः नष्टा अष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारकामारपार्थः द्वारकम् आप पार्थः. What is it? Dwaraka? आप pa Dwarakamarapatha. It's like that in my book. Oh, can you make it आप? I don't know what ara means. Apa is to come, so he comes to Dwaraka. So Dwarakam apa pa. Okay, yeah. Nashta ashtasya putraha punaravi tava tupekshaya kashtavadaha spashto jato jananam atatavasare dwarakamapaparthaha. Maitriya tatroshitosau, comma, Navama Sutta Mritau Vipravarya Prarodham, comma, Shrutva Chakre Pratignyam Anupahrita Sutaha. So Pratignyam Anupahrita Sutaha, comma, Sannivekshe Krishanum, double na, so Sannivekshe Krishanum. Maitriya tatroshitosau Navama sutamritau vipravarya prarodham Shrutva chakre pratignyam anupahruta sutaha sannivekshe krishanum. Maitriya tatroshidosau navamasudamritau vipravarya prarodham Shrutva chakre pradignyam anupahrita sudaha sannivekshe krishanum. Maitriya tatroshidosau Navamasudamritau vipravarya prarodham
श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपहृतसुतः सन्निवेक्ष्यैकृशानुम् मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुदमृतौ विप्रवर्य प्ररोदम् श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञामनुपहृतसुतः सन्निवेक्ष्ये कृशानुम् मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुदमृतौ विप्रवर्य प्ररोदम् श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञामनुपहृतसुतः सन्निवेक्ष्ये कृशानुम् Rajesh, one quick question in the paragraph the second line spashto jato jananam atha tadavasare dwaraka mapa parthama mara parthama. Adan, so some books have it as Mara, some books have it as Mapa. Okay, but Okay. in two of the books I have, and I just checked online on one of my reference as well, it says Mapa only. So we'll keep it Mapa. Okay, thank you. Sorry, I must have missed that. In oru bookla maapan irukku, oru bookla maaran irukku. Adan, the pre-order book had Mara. So I think some books have it Mara, some books have it Mapa. So okay, thank you. Stanza 6. Mani satvama prishtva dvijanilaya gato bhanajalair mahastraihi rundhana sutigeham punarapi sahasa drishtanashte kumare yamyamaindrim tatanyah suravara nagarir vidyaya sadhya sadhyo mogo dhyogah patishyan hutabhuji bhavata sasmitam varito bhut. Mani sa tvam aprishtva or tvam aprishtva, you can say it together, comma, dvija nilaya gato bana jalair mahastraihi. So if you don't have that that visarga there, just put a visarga there. Some books don't have a visarga there. Mahastraihi, comma. Next line, rundanaha is there, so put a is there to join. So rundanas suti geham, comma, punarapi sahasa drishta nashte kumare. Mani satvama prishtva dvija nilaya gato bana jalair mahastraihi rundanas suti geham punarapi sahasa drishtanashte kumare. मानी सत्त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगदो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्दानः सुदिगेऽहं पुनरपि सकसा दृष्टनष्टे कुमारे मानी सत्त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगदो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्दानः सुदिगेऽहं पुनरपि सकसा दृष्टनष्टे कुमारे मानी सत्त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगदो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्धानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे मानी सत्त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगदो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्धानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे Yam yam Aindrim tathanyaha, comma, sura vara nagarir vidyaya sadhyo. So the vidyaya asadhya, right? But you say that together because it's not a separate word like asadhya, it's with the double S like in Sanskrit, right? So you say it together as vidyaya sadhya sadhyo, comma, mogo Dyogaha is there, so put a F there to join. So mogo dyogaf patishyan hutabhuji, comma, bhavata sasmitam varito bhut. Yam maindrim tathanyaha suravara nagari vidyaya sadhya sadhyo mogo dyogaf patishyan hutabhuji bhavata sasmitam varito bhut. It's mokha-dyoga or mokho-dyoga? It's mogo because it's moga udyoga. So it is mogo-dyoga. याम्यामैन्द्रीं तदान्याः सुरवरनगरीं विद्यया साध्य सद्यो
मोक्षोद्योगपदिश्यन् हुदभुजि भवदासस्मिदं वारिदोऽभूत् याम्या मैत्रीं तदान्याः सुरवरनगरीर्विद्यया साध्य सद्यो मोक्षोद्योगपदिश्यन् हुदभुजि भवदासस्मिदं वारिदोऽभूत् याम्या मैन्द्रीं तथान्याः सुरवरनगरीर्विद्यया साध्य सद्यो मोक्षोद्योगपदिश्यन् हुदभुजि भवता सस्मिदं वारिदोऽभूत् याम्या मैन्द्रीं तथान्याः सुरवरनगरीर्विद्यया साध्य सद्यो मोक्षोद्योगपदिश्यन् हुदभुजि भवता सस्मिदं वारिदोऽभूत्. Stanza 7. Sardham tena pratīcīm dishamati javināsyandanenābhiyato lokā lokam vyatītaha thimira bharamato chakradhamna nirundan chakram shuklishta drishtim sthitamata vijayam pashya pashyeti varam pare tvam pradadarshaha kimapi hitamasam dura dhuram padam te. So sardham thena comma pratīcīm disham ati javina syandanena abhiyato. It's two different words, but you can't say it like that. You say it together as syandane nabhiyato, comma loka lokam vyatitaha. So after that vyatita, if you have a is there, replace that with a visarga. So vyatitaha, comma, next word becomes thimira bharamato. So thimira bharamato chakra dhamna nirundhan. Sardham thena pratīcīm dishamati javināsyandanenābhiyato loka lokam vyatitaha thimira bharamato chakradhamna nirundhan. Saddam tena pratīcīm dishamati javināsyandanenābhiyato loka lokam vyatitaha thimira bharamatho chakradhamna nirundhan. Saddam tena pratīcīm dishamati javināsyandanenābhiyato loka lokam vyatitaha thimira bharamatho chakradhamna nirundhan. Sartham tena pratīcīm dishamati javināsyandanenābhiyato loka lokam vyatitaha thimira bharamato chakradhamna nirundhan. Sartham tena pratīcīm dishamati javināsyandanenābhiyato loka lokam vyatitaha thimira bharamato chakradhamna nirundhan. Chakramshu klishta drishtim sthitam atha. So the sthitam atha, the tha there is a second tha. So if you have the first tha, then just replace it with the second tha. Because my book had the first tha, so I had to make that correction. Sthitam atha vijayam, after vijayam, comma, pashyeti varam, and then put a plus. Pare tvam pradadarshaha, after pradadarshaha, comma, kimapihi tamasam duram padamte. Chakram shuklishta drishtim sthitamata vijayam pashyeti varam pare tvam pradadarshaha kimapihi tamasam duram padamte. Chakram shuklishta drishtim sthidamatha vijayam pashyeti varam pare tvam pradadarshaha kimapi tamasam duram padete. Kimapi tamasam. Kimapi, okay. Duram padamte. Did you have padete or something? Padam. Padamte. Yeah. Chakram shuklishta drishtim sthidamatha vijayam pashyeti varam pare tvam pradadarshaha
किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते चक्रां शुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमथ विजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते चक्रां शुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमथ विजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते stanza 8. तत्रासीनं भुजङ्गादिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गं मूर्तीनामीशितारं परमिह तिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपम्. So this, I won't get into the details of the meaning here, but this is the place where Krishna is actually taking Arjuna to actually Vaikunta to see Mahavishnu there, right? And that's why it is different. It's talking about Pratinava Jalada, Shyamalam, Srimadangam, all of the description which you've seen in the past, right? In other times. So that's what this is. And then it's also telling, and where Krishna is telling, Bhattacharya is telling, Twameva Tvam Paratman. So he's telling that Vishnu is telling to Arjuna and Krishna that you are telling him that I am the one who is there in both of you. Except that in Krishna, it's a little bit more, there, and in Arjuna, a little bit more of a human nature present there. But it's the same me who is present in both. Thus, you, O Krishna or Vishnu, told them both. Apin Bhattacharya is telling. But anyway, we won't get into the details right now. Tatrasinam Bhujangadipa. Bhujanga Adipa. So Bhujangadipa Shayana Tale Divya Bhusha Yudhadyehi. So put a visarga there at the end of the first line, Budhadyehi, comma. Next line, if you have Ravitam, remove the R from the next line, make it Avitam. So Avitam Pitachelam, comma. Pratinava Jalada Shyamalam Srimadangam. So Rajesh, first line there is no comma in between. It's at the end. Yeah, no comma in between. Only at the end of it as Bhusha Yudhadyehi. Tatrasinam Bhujangādipashayana-tale Divya-bhusha Yudhadyehi Avitam Pita-chelam Pratinava-jalada-shyamalam Srimadangam. तत्रासीनं भुजङ्गादिपशयनतले दिव्यभूषायुधैर्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गम् तत्रासीनं भुजङ्गादिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गम् तत्रासीनं भुजङ्गादिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गम् तत्रासीनं भुजङ्गादिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गम् Murtinam Ishitaram. So Murtinam Ishitaram, comma. Paramiha Tisrunam Ekam Artham Shrutinam. So Tisrunam Ekam Artham Shrutinam, comma. Twameva Tvam Paratman, comma. Priya Sakha Sahito Nemita Kshema Rupam. Murtinam-ishitaram paramihati-srunam ekamartam shrutinam tvameva tvam paratman priyasakasahito nemita kshema rupam. Murtinam-ishitaram paramihati-srunam ekamartam shrutinam tvameva tvam paratman priyasakasahito nemita kshema rupam. Murtinam-ishitaram paramihati-srunam ekamartam shrutinam tvameva tvam paratman
प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपम् मूर्तीनामीशितारं परमिह तिसृणामेकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपम् मूर्तीनामीशितारं परमिह तिसृणामेकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपम्. Stanza 9. Yuva mamheva dvavadikavivrtantarhitataya vibinnau sandrashtum swayamahamaharsham dvijasutan nayetam draghethaniti khalu vitirnan punaramune dvijayadhayadaha pranutamahima pandujanusha. Yuvam mameva, comma, द्वावधिक विवृतांतर हिततया कॉमा विभिन्नौ डबल न विभिन्नौ संद्रष्टुम कॉमा स्वयं अहम अहार्षम द्विज सुतान. युवां मामेव द्वावधिक विवृतांतर हिततया विभिन्नौ संद्रष्टुम स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान्. युवां मामेव द्वावधिकविवृतान्तर्हिततया विभिन्नौ सन्द्रष्टुं 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 स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान्. नयेतं द्रागेतान इति खलु. The dragetan, you can either say it as dragetan is one word, or if you're not able to say it for the tune, you can make it drak ik plus etan. It's drak plus etan, or you can say it together as dragetan. Either is fine. So dragetan iti khalu, comma, vitirnan punaramun, comma, dvija yada yadaha, comma, pranuta mahima पांडु जनुषा. नहेतं द्राघेथानिति खलु वितीर्णान् पुनरमुहे द्विजायाधायाधाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा. नयेतं द्राकेतानिति खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा. नयेतं द्राकेतानिति खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा. नयेतं द्रागेतानिति खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा. नयेतं द्रागेतानिति खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा. एवं नानाविहारैर्जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैः अतुलविहृतिभिः प्रीणयन्नेन नेत्राः भूभारक्षेपदम्भात् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजता रूषितस्त्वं व्यलासीः. एवं नाना विहारैर jagadabhiramayan. It's either jagat abhiramayan or you can say it together as jagadabhiramayan, comma, vrishni vamsham prapushnan. So add in at the end of that first line, prapushnan and then comma,
In the next line, if you have a double n and a e in Sanskrit, make it just e, long e. Ijano. The next line becomes Ijano yajna bhedaihi. So put a visarga after bhedaihi and then a comma. The r that was there, now it is becoming a. So atula vihruti bihi. Vihruti bihi is there, so put a f there. So atula vihruti bif prina yannena netraha. So ijano yajna bhedaihi, comma atula bihruti bif prina yannena netraha. Rajesh, in the first line, le nana viharai ke appuram visarga illaya? Yeah, nana viharair ir. So if you have a visarga, you can put a ir there to join it. Ir, okay. Yeah, if you have a visarga there. Thank you. Evam nana viharair jagada bhiramayan brishni vamsham prapushnan ijano yajna bhedaihi atula vikrutibih prinayanena netraha. एवं नानाविहारैर्जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैः अतुलविहृदिभिप्रीणयन्नेन नेत्राः एवं नानाविहारैर्जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैः अतुलविहृदिभिप्रीणयन्नेन नेत्राः एवं नानाविहारैर्जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैः अतुलविहृदिभिः प्रीणयन्नेन नेत्राः एवं नानाविहारैर्जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैः अतुलविहृदिभिः प्रीणयन्नेन नेत्राः भूभार क्षेप धम्भात comma pada kamala jusham mokshanayava tirnaha. That's one word. Mokshanayava tirnaha, comma purnam brahmaiva sakshat. So if you have a dya there, or dyu, yeah, dya, you'll have a dya there in Sanskrit, make it a it first. So purnam brahmaiva sakshat it, comma. Next, start with the ya. Yadushu manujatha rushitas tvam vyalasihi. So sakshat, comma, yadushu manujatha rushitas tvam vyalasihi. Bhubharakshepadhambhat padakamalajusam mokshanayavatirnaha purnam brahmaiva sakshat yadushu manujata rushitastvam vyalasihi. भूभारक्षेपदम्भाद् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजदारुषितस्त्वं व्यलासीः भूभारक्षेपदम्भाद् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजदारूषितस्त्वं व्यलासीः भूभारक्षेपदम्भाद् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजदारूषितस्त्वं व्यलासीः भूभारक्षेपदम्भाद् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजदारूषितस्त्वं व्यलासीः. Stanza 11. Prahena dvaravatyaam avritadaitatha naradastvadrasadraha tasma lebhe kadachit khalu sukrutanidistvatpita tattvabodham bhaktanamagrayahi sacha khalu matiman uddavastvattayeva prapto vijnanasaram sakila janahita yadhunaste bhadaryam. Prayena dvaravatyam im and then comma.
next word starts with a. Avrita dayi tada naradas. If you have naradaha, then just put a is there to join it. Naradas twadra sardraha. Put a visarga at the end of that first line. Sardraha and put a comma. Next line, if you have a is, remove that off. Starts with tasmal lebhe kadachit khalu, comma, sukrita nidis twatpita tattva bodham. Prahena dvaravathyam avrita dayitadha naradastvadrasad sardraha tasma lebhe kadachit khalu sukrita nidis twatpita tattva bodham. प्रायेण द्वारवत्याम् अवृददयितदा नारदस्त्वद्रसाद्रः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुहृदनिधिस्त्वत्पिता तत्त्वबोधम् प्रायेण द्वारवत्याम् अवृददयितदा नारदस्त्वद्रसाद्रः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुहृदनिधिस्त्वत्पिता तत्त्वबोधम् प्रायेण द्वारवत्याम् अवृदयितदा नारदस्त्वद्रसाद्रः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुहृदनिधितो प्रायेण द्वारवत्याम् अवृदयितदा नारदस्त्वद्रसाद्रः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुहृदनिधिस्त्वत्पिता तत्त्वबोधम् प्रायेण द्वारवत्याम् अवृदयितदा नारदस्त्वद्रसाद्रः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुहृदनिधिस्त्वत्पिता तत्त्वबोधम्. Rajesh, in the second line, the tasman lebhe, is it just tasma lebhe or tasman lebhe? Tasmal lebhe, il. மேல இது இருக்கு, ரெண்டு புக்லயே கொடுத்திருக்கு மேல அந்த என்னோட தஸ்மால் இந்த மாத்திரை இருக்கு ஆன்லைன். It's not just the dot, it's the in the chandra bimbam சொல்வாளே அது இருக்கு. Just checking one sec. Yeah, in online also it just has a small il and a la. Okay, I'll just check anyway. Okay, but in both the books and the online have it as il and then the half la and then a full la. Okay, not the la mark mela the chandra bimbam. I know what you're saying. Yeah. But I don't know, Amuchechi and Priya, what do you guys have? It's tasma lebhe, but when they are breaking, it says tasmat and then single la. So when you combine, it becomes tasmat. When they're breaking it, they will put it differently. But this tasmat plus lebhe is the right break. But when you join it, that it becomes small il because you're joining with the la. Yeah, அது போட்டதுனால இங்கிலீஷ்ல வந்து தஸ்மான் லேபேன்னு போட்டுருக்கு, அதனால கேட்டேன். Okay. I'll anyway check on that. But okay. Thank you. So we finished 11, right? We said the whole thing. No. Yeah. Did we? Or did we just stop at second? We did. Yeah, we didn't. No, do the third second. and fourth we didn't. Okay. Bhaktanam agrayayi sacha khalu matiman. That nu is there. So matiman uddhavas twatta eva. That whole line is together till the end. So bhaktanam agrayayi sacha khalu matiman uddhavas twatta eva, comma, prapto vijnana saram, comma, sakhila jana hitayadunaste. It's together, you can't break it really. So hitayadunaste bhadaryam. So just say it together. Bhaktanam agrayayi sacha khalu matiman uddhavastvattayeva prapto vijnana saram sakila janahita yadunaste bhadaryam.
भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमानुद्धवस्तत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहिताय अधुनास्ते बदर्याम् भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमानुद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहिताय अधुनास्ते बदर्याम् तानामग्रयायी स च खलु मतिमानुद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहितायाधुनास्ते बदर्याम् भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमानुद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहितायाधुनास्ते बदर्याम्. Last answer. सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभेदे स्नेहद्वेषानुरागप्रभृतिभिरतुलैः आश्रमैर्योगभेदैः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताम् अमृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपथे भक्तिपूर्त्यै च भूयाः. So like I was telling earlier, this is the conclusion of Krishna Avataram, right? It started in 37, right? Ends at 88. So 51 dasakams devoted to Krishna Avataram out of the 100. So little one more than the half, right? So majority devoted to Krishna Avataram. So here, Bhattacharya is saying, Soyam Krishna Avataram. So this Krishna Avataram of yours, Jayati Tava Vibho, is indeed the best amongst all the avatarams that you have taken so far. This indeed is the best avataram, because in this avataram he is giving that people have been, it is incomparable, atulaihi, it cannot compare it to anything, because ashramaihi, shramam is to put effort, ashramaihi is in a very effortless way. Multiple kinds of people have actually attained union with the Lord, right? Because if you think of each of the other avatarams, it was like Narasimha avataram, okay, came for Prahlada, Hiranyakashipu. Rama avataram, you can say, was multiple purposes. With Krishna avataram here, the examples he's giving is sneham. So people who were actually by friendship with Krishna, right? There were people who actually attained moksham because of sneham. And then, hold on 1 second. Yeah, so through sneham was one. Dvesham, so people who actually who were hating Krishna. Sauhardam, who were actually friends with Krishna. With fear, people who are out of fear, and also out of love. So all these various scenarios, if you think of Pandavas, so they were actually extremely close to Krishna, so they got liberated or they got mukti because of friendship. Then Kamsa and several others were because of fear of Krishna. They were fearing Krishna. Shishupala, who we saw in that 87 or something, 85 or something, was out of hatred. He hated Krishna. Kamsas is different from Shishupala, right? Shishupala was hated. And Nanda Gopa, Vasudeva, and all of them were purely just love because Krishna was their son. And the Gopikas, of course, is the whole attachment. So in all these different categories, right, they were just being themselves, and they all very effortlessly attained union with you, or attained the state of Amrita Padam. They attained the liberation with you. So, O Sattvam, O that you, Krishna, Vishwarti Shantiye. So remove the sorrow of everybody in this world. Pavana Purapate, Bhakti Purthiye cha Bhuyaha. And also please give me the ability to attain that perfect devotion to you. Bhattacharya is ending this Dasakam, and this ends Krishna Avataram, right? And the rest of the stuff is other things which he's talking about. So I just wanted to explain that. So Soyam Krishna Avataro Jayati Tava Vibho, comma, Yatra Sauharda Bhithi, and then put a plus there, Sneha Dveshanuraga. So Dvesha Anuraga. So Sneha Dveshanuraga Prabhuti Biratulaihi. Prabhuti Biratulaihi, put a visarga there, and then a comma. Then the next line start with A. Ashramair
yoga bhedaihi. Sohyam Krishnavatharo jayati tava vibho yatra sauharda bhide sneha dveshanuraga pravriti biratulaihi ashramair yoga bhedaihi. Soyam Krishna Avadaro Jayadi Tava Vibho Yatra Sauhadda Bidi Sneha Dvesha Anuraga Prabriti Biratulaihi Asramair Yoga Vedaihi. Soyam Krishna Avadaro Jayadi Tava Vibho Yatra Sauhadda Bidi Sneha Dvesha Anuraga Prabriti Biratulaihi Asramair Yoga Vedaihi. Soyam Krishnavataro Jayati Tava Vibho Yatra Sauharda Bhiti Snehatveshanuraga Prakriti Piratulaihi Ashramaya Yoga Bhedaihi. Soyam Krishnavataro Jayati Tava Vibho Yatra Sauharda Bhiti Snehatveshanuraga Prakriti Piratulaihi Ashramaya Yoga Bhedaihi. Artim tirtva samastam im, and then put a comma after samastam. Next start with the a. Amrita padamagus sarvatah is there, so put a is again. So amrita padamagus sarvatas sarvalokaha, comma sa tvam. So you don't join and say it's satvam because it's two different. Sa tvam Vishwarti Shantyai, comma, Pavana Purapathe Bhakti Purtiyai cha Bhuyaha. So we'll say that line 3 times. Artim tirtva samastam Amrita Padamago Sarvata Sarvalokaha Satvam Vishwarti Shantyai Pavana Purapate Bhakti Purtiyai cha Bhuyaha. Satvam Vishwarti Shantyai Pavana Purapathe Bhakti Purthyai cha Bhuyaha. Satvam Vishwarti Shantyai Pavana Purapathe Bhakti Purthyai cha Bhuyaha. Artim tirtva samastam amritapadamaguh sarvadas sarvalogaah Tvam Vishwarti Shantyai Pavana Purapade Bhakti Purtyai cha Bhuyaha. Tvam Vishwarti Shantyai Pavana Purapade Bhakti Purtyai cha Bhuyaha. Tvam Vishwarti Shantyai Pavana Purapade Bhakti Purtyai cha Bhuyaha. That's good. We'll, yeah, you can pray attention. The one time is enough. Yeah. Sri Krishnaya Parabramane. Artim tirtva samastam amritapadam magut sarvadas sarvalokaha Satvam Vishwarti Shantyai Pavana Purapade Bhakti Purtyai cha Bhuyaha. Satvam Vishwarti Shantyai Pavana Purapade Bhakti Purtyai cha Bhuyaha. Satvam Vishwarti Shantyai Pavana Purapade Bhakti Purtyai cha Bhuyaha. Krishna. Parabramane. Okay, we'll start with 91. So I definitely want to teach 91 with meaning, but Nikki, since half the people are missing, we will just do a few stanzas, whatever we can. And then next class, I will start with the meaning for 91. So stanza 1. Shri Krishna Tvatpadopasanam abhayatamam bhaddamityartha drishtehe martasyartasya manhe Vyapasarati bhayam yena sarvatmanaiva yattavat tvatpranithaniha bhajana vidin astito mohamarghe dhavannapyavrtakshas khalati na kuhachit deva devakhilatman. So Sri Krishna, and after Sri Krishna, if you want to make a pause, that is fine too, or if you want to say it continuously, that's also fine. So Sri Krishna, Tvat Padopasanam Abhayatamam, comma, Baddha Mityartha Drishtehe. So put a visarga at the end of that, Drishtehe, and then comma. Next line above that ma, if you have a ir, you can remove that off.
So martyasyartasya. So martyasyartasya manye, comma, vyapasarati bhayam yena sarvatmanaiva. Shri Krishna tvatpadopasanam abhayatamam bhaddamityartha drishtehe martyasyartasya manye vyapasarati bhayam yena sarvatmanaiva. Sri Krishna tvatpadopasanamabhayatamam bhaddamityartha drishtehe martyasya manye vyapasarati bhayam yena sarvatmanaiva. Sri Krishna tvatpadopasanamabhayatamam bhaddamityartha drishtehe martyasya manye vyapasarati bhayam yena sarvatmanaiva. Shri Krishna Totpadopasanamabhayatamam Baddhamithyartha Drishtehe Martyasyartasya manye Vyapasarati bhayam yena sarvatmanaiva. Shri Krishna Totpadopasanamabhayatamam Baddhamithyartha Drishtehe Martyasyartasya manye Vyapasarati bhayam yena sarvatmanaiva. Yattavat tvat pranitaniha bhajana vidhin, in, and then put a comma after vidhin. Next line start with astitho mohamarghe, comma, davannapya, double na there, so davannapya vritakshaha is there, put a is there to join. So davannapya vritakshas skhalati na kuhachit. So make it kuhachit, it, and then a comma. Then the next one, just one, the deva deva khilatman. Yattavatvat pranitaniha bhajana vidin astito mohamarghe dhavannapyavrtakshas kalathina kuhachit deva deva khilatman. Yattavat tvat pranita niha bhajana vidhin astido mohamarghe davannapya vridakshas khalidana kuhachit deva deva khilatman. Which is that is skalati, skalatina. Khalati. Yes, skalati. Yattavat tvat pranita niha bhajana vidhin astido mohamarghe davannapya vridakshas khaladina kuhachit deva deva khilatman. Yattavat pranidaniha bhajana vidhin asthido mohamarge thavannapyavridakshas khaladina kuhachit deva deva khilatman. Tat yattavat pranidaniha bhajana vidhin asthido mohamarge thavannapyavridakshas khaladina kuhachit deva deva khilatman. Stanza 2. Bhuman kahena vacha muhurapi manasa twadbala preritatma yadhyat kurve samastam tadiha paratare tvaya savarpayami jatyapi hashvapakaha tvai nihitamana karma vagindriyartha prano vishwam bhunite natu vimukamanas tvatpadad vipravaryaha. Bhuman kayena vacha muhurapi manasa, comma, tvat bhala preritatma, comma, yadyat kurve samastam tadiha paratare tvaya savarpayami. So continuous, no stop there. No comma after kurve, right? No, it's just continuous. So it's referring to the, it's all one thing, whatever I do and everything. So it's continuous. Thank you. Bhuman kayena vacha muhurapi manasa twadbala preritatma yadyat kurve samastam tadiha paratare tvaya savarpayami. Bhuman kayena vaja muhurapi manasa twadbala preritatma
यद्यत् कुर्वे समस्तं तदिह परतरे त्वय्यसावर्पयामि भूमन् कायेन वाचा मुहुरपि मनसा त्वद्बलप्रेरितात्मा यद्यत् कुर्वे समस्तं तदिह परतरे त्वय्यसावर्पयामि भूमन् कायेन वाचा मुहुरपि मनसा त्वद्बलप्रेरितात्मा यद्यत् कुर्वे समस्तं तदिह परतरे त्वय्यसावर्पयामि भूमन् कायेन वाचा मुहुरपि मनसा त्वद्बलप्रेरितात्मा यद्यत् कुर्वे समस्तं तदिह परतरे त्वय्यसावर्पयामि Jatyapiha Shwapakaha. So put a visarga there instead of the is there. There should be is. They remove the is, put a visarga, comma. So next is Tvai Nihita Manaha is there. So put a ih to join it. So Nihita Mana Karma Vag Indriyartha. So Karma Vag Indriyartha, but it's when you join it becomes a ga there. So Karma Vag Indriyartha, put a plus. Prano Vishwam Punite, comma, na tu vimukha manas tvat padad vipravaryaha. Jatyapi hashwapakaha tvai nihita manah karma vagindriyartha prano vishwam punite na tu vimukha manas tvat padad vipravaryaha. जात्यापि हश्वभागः त्वयि निहितमनः कर्मवागिन्द्रियार्थः प्राणो विश्वं पुनीते न तु विमुखमनस्त्वत्पदद्विप्रवर्यः जात्यापि हश्वभागः त्वयि निहितमनः कर्मवागिन्द्रियार्थः प्राणो विश्वं पुनीते न तु विमुखमनस्त्वत्पदद्विप्रवर्यः जात्यापि हश्वपाकः त्वयि निहितमनः कर्मवागिन्द्रियार्थ प्राणो विश्वं पुनीते न तु विमुखमनास्त्वत्पदाद्विप्रवर्यः जात्यापि हश्वपाकः त्वयि निहितमनः कर्मवागिन्द्रियार्थ प्राणो विश्वं पुनीते न तु विमुखमनास्त्वत्पदाद्विप्रवर्यः. Just do one more and we can stop. Bhitirnama dvitiyad bhavati nanu manah kalpitam cha dvitiyam tenekyabhyasa shilo hridayamiha yata shakti buddhya nirundhyam maya viddhetu tasmin punarapina tatha bhati maya dhinatham tam tvām bhaktya mahatya satatam anubajannisha bhitim bijahyam. Bhitir nama dvitiyad bhavati nanu, comma. Here manah, so put a ih there to join. Manah kalpitam cha dvitiyam, comma. Tenaikya-bhyasa. So tena aikya-bhyasa all together. Tenaikya-bhyasa shilo hridayamiha, comma. Yata shakti buddhya nirundhyam. Bhitirnama dvitiyad bhavati nanu manah kalpitam cha dvitiyam tenaikya-bhyasa shilo hridayamiha yata shakti buddhya nirundhyam. Bhitirnama dvidiyad bhavati nanu manah kalpitam cha dvidiyam tenaikya-bhyasa shilo hridayamiha yatha shakti buddhya nirundhyam. Bhitirnama dvidiyad bhavati nanu manah kalpitam cha dvidiyam tenaikya-bhyasa shilo hridayamiha yatha shakti buddhya nirundhyam. Bhitirnama dvitiyad bhavati nanu manah kalpitam cha dvitiyam tenaikya-bhyasa shilo hridayamiha yatha shakti buddhya nirundhyam. Bhitirnama dvitiyad bhavati nanu manah kalpitam cha dvitiyam tenaikya-bhyasa shilo hridayamiha yatha shakti buddhya nirundhyam. Maya vidhe tu tasmin
comma punarapi na tatha bhati mayadi natham, comma tam tvam bhaktya mahatya, comma satatam anubhajannisha, together satatam anubhajannisha bhitim bijahyam. Maya viddetu tasmin punarapi na tatha bhati mayadhinatham tam tvam bhaktya mahatya satatam anubhajannisha bhitim bijahyam. Maya viddetu tasmin punarapi na tatha bhati mayadhinatham tam tvam bhaktya mahatya satatam anubhajannisha bhitim bijahyam. Maya viddetu tasmin punarapi na tatha bhati mayadhinatham tam tvam bhaktya mahatya satatam anubhajannisha bhitim bijahyam. माया विद्धेदु तस्मिन् पुनरपि न तथा भाति मायाधिनाथं तं त्वां भक्त्या महत्या श्रुतमनुभजन्नीश भीतिं विजह्याम्. माया विद्धेदु तस्मिन् पुनरपि न तथा भाति मायाधिनाथं तं त्वां भक्त्या महत्या श्रुतमनुभजन्नीश भीतिं विजह्याम्. We'll stop it here today. Sandhanandhavabodhatmagamanupamitam kaladeshavadibhyam nirmuktam nityamuktam nigamashatasahasrena nirbhasyamanam aspashtam drishtamatre punarurupurushartatmakam brahmatattvam tattavadbhadi sakshat gurupavanapure hanta bhagyam jananam कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Hey, thank you, Rajesh. Thank you.